Na mtazamaji, popote pale ulipo, umewadia wakati wa mimi kukujuza ni yapi ambayo yamekuwa yakijiri mchana kutwa. Karibu na ujambo popote pale ulipo kwenye habari zetu za Kirk Machweo. Hapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia mwanzo hadi tamati. Andamana nami, mimi ni Sambu. Tuanze na taarifa kuhusiana na masuala ya elimu, ambapo wanafunzi wote watakaojiunga na shule za awali za sekondari, yani junior high school au grade ya 7 hawatalipishwa ada zozote, serikali ikigharamia karo hiyo. Waziri wa elimu Kirk Machweo aidha amesisitiza kuwa wanafunzi wote waliokalia mtihani wa darasa la 8 wameteuliwa kujiunga na shule za upili mbalimbali, akiwahimiza wazazi kuhakikisha kuwa hilo linatimia. Vincent Kirosi anakunjua jambi la Machweo. Huko mtaala wa CBC ukishika kasi, watahiniwa wa kwanza kabisa wa grade ya 6 wakitarajiwa kujiunga na shule awali za sekondari au junior high school baadaye mwezi huu. Serikali imetangaza kuwa wanafunzi hao hawatalipishwa karo yoyote, waziri wa elimu Kirk Machweo akifichua kwa gharama zote zitachukuliwa na serikali. The amount which will be given per student is 15,000, almost equal to what is given to senior secondary. Prohibition of public schools from charging any admission fee for any grade 7 learner due to the 100% transition policy in the same school where the runners were enrolled in grade 6. Akizungumza mchana wa leo alipotangaza uteuzi rasmi wa shule za wanakidato cha kwanza katika makao makuu ya taasisi ya mitaala nchini KICD, Machweo aidha amesema kuwa wanafunzi wa gredi ya 7 watahitajika kubadili sare ili kujitofautisha na wenzao wa shule za msingi, kwani wanatarajiwa kusalia katika shule zile zile za msingi. At this particular level, because it is secondary, the uniform will not be the same, and each and every board of management will be able to make a decision as to the color and the type of uniform that students will be required to put on. And of course, as is the case, the parents will have to bear the responsibility of buying uniforms for their children. Kuhusu uteuzi wa shule za upili kwa wanaojiunga na kidato cha kwanza, waziri Machweo amesema kwamba kulingana na lengo la serikali la elimu kwa wote, kila mwanafunzi aliyefanya mtihani wa KCPE ameteuliwa kujiunga na shule ya upili, serikali ikigharamia karo ya shule zote za umma kufikia shilingi 22,244. Capitation per student in all public secondary schools at the Kenya shillings 22,244, and as I said, this is for senior secondary. For lower, that is junior secondary, the figure is 15,000. Parents whose children are enrolled in public day secondary schools should not be charged any fees because the government is catering for all their tuition costs amounting to Kenya shillings 22,244. Parents should report instance of any student turned away for not paying higher fees and other levies to the nearest education office for action. Wanafunzi wa grade ya 7 au junior high school wanatarajiwa kuripoti shuleni mnamo Januari 30, huku wa kidato cha kwanza wakiripoti kuanzia Februari tarehe 6. Vincent Kirosi, Kirk Machweo. Na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati pamoja na makamishna wengine Abdi Gulie na Boya Molu wamesema kuwa hawana majuto ya jinsi walivyoendesha uchaguzi uliopita wala shughuli zote za muhula waliohudumu kama makamishna wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka hapa nchini. Watatu hao walisema haya katika hafla ambapo mwenyekiti wa tume hiyo alizindua ripoti ya jinsi uchaguzi uliopita uliendeshwa pamoja na kutaja baadhi ya changamoto walizokumbana nazo. Kama Aida Monzati anavyoripoti ni kuwa Chebukati amesema kuwa walihakikisha wanatoa majukumu kwa Wakenya namna katiba inavyoashiria bila uoga na ubaguzi.
The list of speakers which... Katika ripoti aliyotoa leo hii, mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amelaumu misingi ya kikabila hapa nchini kama chanzo cha migawanyiko na vurugu kwenye kila msimu wa uchaguzi mkuu. Attempts are always made to undermine the independence of the commission during elections. The 2022 general elections witnessed probably the gravest attempts to usurp the independence of the commission and the sovereign will of the people of Kenya as expressed in the polls. These attempts took the form of ethnic profiling. Akisema kuwa ukabila ni donda sugu ambalo halijatatuliwa kwa muda, Chebukati katika ripoti yake amesema kuwa wakati umewadia mijadala kuwekwa ili kutafuta suluhu la kudumu. The combination of highly competitive elections and negative ethnicity in Kenya's politics always leads to divisive elections that often results in poll violence. Ethnicity is often the main currency of competitive elections and is habitually mutates into conflicts between dominant competing ethnic tribes, thus undermining national unity, security and stability. Ikiwa ni ripoti ya miaka 6 waliohudumu ndani ya IEBC, watatu hao hata hivyo wameweka bayana kuwa walitimiza kila kipengee cha katiba chini ya tume hiyo na kuwa hawana cha kujutia. We upheld our oath of office and the rule of law at all times. As I leave office, I am satisfied that I did my best for my country and my people. I leave IEBC stronger and better than I found it. And as I leave, I have no apologies to make to anybody. Waliohudhuria hafla hiyo aidha waliipongeza tume hiyo kwa kazi walioifanya haswa kwenye uchaguzi uliopita mnamo Agosti mwaka jana. This evaluation therefore presents all stakeholders with the opportunity to make an assessment of the performance of the IEBC in that past election and to reflect on the lessons for future elections. Ripoti na hotuba hii inaashiria mwisho wa makamishna hawa wa tume ya IEBC wakitarajia kukamilisha muhula wao hiyo kesho Ijumaa Januari 17. Jina langu ni Aida Muzatsi nikiripotia Kirk Machweo. Na balozi wa Uganda nchini Kenya Daktari Hassan Galiwango ametangazwa kufariki akiwa nchini Kenya mapema hii leo. Balozi Galiwango amefariki asubuhi ya leo Jumatatu akipokea matibabu hapa jijini Nairobi. Akitangaza kifo chake, naibu waziri mkuu wa Uganda Rebecca Kadaga amesema kuwa taifa la Uganda linasikitishwa kutangaza kifo chake balozi Galiwango aliyekuwa anaugua kwa muda. Galiwango amekuwa balozi wa Kenya na taifa la Ushelisheli tangu mwezi Juni mwaka 2021 alipoteuliwa na rais wa Uganda. Waziri wa masuala ya kigeni hapa nchini Kenya Daktari Alfred Mutua ameomboleza kifo chake balozi Galiwango. Na tukiachana na taarifa hiyo, Tanzania ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ameshikilia msimamo kuwa serikali ya Kenya Kwanza inalenga kuimarisha sekta ya ukulima nchini. Akizungumza na washikadau kwenye sekta ya chai, naibu wa rais ameahidi kupambana na makateli wote kwenye sekta hiyo na kuimarisha maslahi ya mkulima wa majani chai. Taarifa kamili na Faith Kaulo. Naibu wa rais Rigathi Gachagua amefanya mkutano leo hii na wakurugenzi wa wakala ya maendeleo ya chai nchini KTDA, hatua mojawapo ya kuleta mabadiliko kwenye sekta ya chai nchini. And the small scale growers whom you lead are the ones we are interested in. We are interested in the small farms, the growers who have come together at the KTDA. Naibu rais amesema kuwa malengo ya mabadiliko hayo ni kwa manufaa ya wakulima wadogo, lengo kuu likiwa kuhakikisha kuwa faida kubwa inamwendea mkulima wa chai. And the president and I are coming from the position that our farmers have been disadvantaged unfairly because of a multiplicity of factors. We are concerned about production, and that is why you have seen us put money for the subsidy program for fertilizer, trying to lessen the burden of the tea farmer to enable them
have a good yield without having too much input from themselves. Serikali itaangazia upya bei ya chai humu nchini na hata kwenye masoko ya kimataifa pamoja na kuondoa makatili wote ili kuhakikisha kuwa mkulima wa chai hajakandamizwa. We are concerned about the prices of tea in the international markets, and we are concerned about the capture of the industry, of the subsector, by various forces to the disadvantage of the farmer. Mabadiliko haya yatajumuisha kurekebishwa kwa sheria za ukulima wa chai humu nchini, Rigathi akisema kuwa mabadiliko yatatekelezwa kwa njia inayolenga kuimarisha maslahi ya mkulima wa chai humu nchini. We also want to intervene with the National Assembly for streamlining the various laws so that the laws that we have are beneficial to the farmer. Any intervention we shall make or propose to you is in the interest of the Kenyan farmer. Aidha, naibu rais amesema kuwa atabuni kundi maalum litakalojumuisha wajuzi na washikadau kutoka sekta hiyo ili kuongoza mabadiliko hayo. Faith Kaulu, Runinga ya KAK. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunachukua mapumziko yetu ya kwanza, lakini usibanduke uliko, salia nasi manake nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi zaidi ambayo tumekuandalia kwenye taarifa zetu. PCA Booth Girls High School of Excellence is an exemplary girls boarding school located in a calm environment perfect for learning in Ongata Rongai, Kajiado County. Our sole responsibility is to equip our students to competitively fit into the ever-growing world-class institutions and the job market. An all-rounded student is what pushes us to burn the midnight oil. It is school of excellence in teaching and performance, but it should also be school of performance in all areas of construction, areas of repair, areas of stewardship. It should be a school of excellence, because we are taking that it is a school of excellence just for as far as performance is concerned. No, it should be a school of excellence in all aspects. Seeing the uptake within which, the speed within which the community have embraced the school, there is no doubt that the demand will outstrip supply in the next few years to come. Apart from academics, we have some co-curricular activities like we have handball, we have volleyball, we have the table tennis, and even we have the swimming pool whereby our girls are nurtured on how to swim. Indeed, PCA Ongata Booth Girls High School is a place to be so that we can nurture the talent of your daughter. We have spacious classrooms, well-equipped library, science and computer laboratories, dining hall, modern kitchen and dormitories. The fees is affordable. I also studied as a parent to PCA Booth Girls High School. And when I was sharing with the director of education, she told me there is a school less than 200 meters from your office. And I came and I was convinced and I brought her here. So I'm proud to be part of this community. I'm happy that indeed I can see a good school. Bring your daughter to us so that we mold her in character in the ways of God, and also we mold her in academics. For more information, call the number 011-311-4284. You can also send an email to PCA Ongata Booth Girls High School at gmail.com.
Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo mwakilishi wadi mmoja katika kaunti ya Migori amejeruhiwa katika zogo iliyoshuhudiwa hii leo kwenye bunge la kaunti hiyo. Kizaazaa cha nipe nikupe kilizuka baada ya wakilishi wadi wa kaunti ya Migori kutofautiana na spika kwa madai kuwa alikuwa kipuzilia mbali matakwa yao. Wakilishi wadi wanadai kuchelewa kwa mikopo yao ya kununua magari pamoja na fedha za kufadhili elimu kwenye wadi wanazowakilisha. There are some of our issues, some of our grievances that have been underrated, or actually they have not been taken care of. For instance, there was an issue of bursary that my colleague has just spoken about. We went ahead into the ward areas. We made announcements that we were supposed to be distributing the bursary forms beginning last week. Up to now, we do not know the fate of those bursaries. We do not know where the forms are, and we do not understand why all this process was suspended. We want to go and meet the governor and discuss with him our welfare. We want to find out where the problem is. For us, we are not fighting, we are just going to negotiate. We want to have a peaceful assembly. We do not want to witness what happened in the previous assembly. It is indeed a fact that we need bursaries. It's indeed a fact that we need to look at projects, community projects, so that members can be able to stay at home. There are some of the challenges that only dialogue can address. It's unfortunate that there are those who want to incite other members for their own interest, which I believe is also part of politics. However, I believe everything is going to be sorted in the most amicable way so that we can move on. Mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi imempata mshukiwa Victor Odede Bwire na hatia kwenye njama ya kutekeleza shambulizi katika jengo la KICC mwaka 2019. Hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Milimani Bernard Ochoi amesema upande wa mashtaka umedhibitisha kesi yake dhidi ya Victor Odede Bwire pamoja na Mohamed Yare Abdalla ambao wamepatikana na hatia ya kukusanya na kusambaza taarifa ya mpangilio wa usalama wa jengo hilo la KICC na nia ya kutekeleza shambulizi. Bwire atahukumiwa tarehe 8 mwezi Februari mwaka huu baada ya kukamatwa na kushtakiwa mwaka 2019. Been proved as an overt act had taken place. That the accused had been instructed by his cousin Elgiva Bwire to open a Facebook account through which he could receive instructions, and this happened, and the accused put into motion the instructions on surveillance. He received payments for the same. The accused thus collected information on behalf of Mohamed Yare Abdalla for purposes of committing a terrorist act at KICC. Waziri wa madini na uchumi wa baharini Salim Mvurya amezitaka serikali za kaunti kubuni mikakati ya kuongeza uzalishaji wa samaki hapa nchini, akisema kuwa ni 8% pekee ya samaki wanaozalishwa humu nchini ikilinganishwa na mataifa mengine. Akizungumza katika kongamano la mawaziri wa kaunti kuhusu kilimo na uchumi wa bahari na maziwa, Mvurya amesema kuwa sekta hiyo ina uwezo wa kutosheleza uhaba wa chakula na kupunguza gharama ya maisha. Lakes, rivers and water towers have the potential to give us tremendous wealth in terms of natural capital as well as living and non-living resources. There is growing appreciation among the county governments that it is critical to leverage new frontier in order to realize our economic potential. In order to achieve this, our focus is therefore directed towards broadening the outlook of this sector. We are looking at empowering the artisanal fishermen with training and issuing them with modern fishing gears, which will enable them undertake deep sea activities to increase their daily yield. Ladies and gentlemen, in creating a vibrant hustlers economy in the blue waters, we have resorted into taking a value chain approach where we identify where the market is, what products are required, who provide what within the value chain, and lastly identify the inherent challenges and provide possible solutions.
Kwenye mpango wa kuimarisha uhusiano baina ya Kenya na Ufaransa, ujenzi wa barabara ya Rironi kuelekea Mau Summit ambayo unaunganisha upande wa magharibi mwa Kenya utaanza hivi karibuni. Hii ni baada ya mazungumzo ya kibiashara baina ya serikali ya Kenya na serikali ya Ufaransa. Akizungumza baada ya mkutano na naibu rais Rigathi Gachagua, balozi wa Ufaransa Anwar Sekwel amesema kuwa ujenzi wa barabara hiyo ya kuelekea Mau Summit utakuwa na umuhimu mkubwa kwenye ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Kwenye mazungumzo, Kenya itawaalika wafanya biashara, kampuni pamoja na wawekezaji kutoka nchi ya Ufaransa wakiongozwa na waziri wa biashara kutoka nchini humo ili kuweka utaratibu wa kurejelea ujenzi wa barabara hiyo. Asante sana Ambassador, and once again welcome to those of the Deputy President. And I've been looking forward to this meeting. Issues of common interest for the two countries. And we want to appreciate your government for the efforts you have put in assisting us in combating the effects of climate change. I'm thankful that you got time to accompany me to Kajiado when we were trying to go and assess the drought situation as we appeal for more help. And our new administration would like to have more and more consultation with you and your government, so that we continue building the relations between the two countries. I am in agreement 100% that one of the ways to strengthen those relations is to increase the volume of trade between the two countries. I want to confirm that we have created a State Department for Investment, specifically for such engagements, and shortly we will be increasing our capacity in terms of trade attaches in our foreign nations, including France. And we are happy to receive your trade minister in the month of February. I'm sure his visit will open up many more doors. I will reach out to our Minister for Trade and Investment to prepare fully, and if there are any engagements between your nation and the ministry that are required to prepare for the visit in terms of agreeing what activities will be carried out for the Kimataifa sasa ni kwamba raia wa Kenya wamekamatwa kwa kuhusishwa na shambulio la mlipuko wa bomu kwenye kanisa moja huko Kasindi katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Msemaji wa jeshi la kanda ya DRC Kapteni Anthony Mwalashai amesema mshukiwa alikamatwa katika kituo cha mpaka wa Kasindi muda mfupi baada ya shambulizi hilo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi hata hivyo amelaani vikali shambulizi hilo la kigaidi na kusema kuwa wote waliohusika watachukuliwa hatua za kisheria. Takriban watu 17 walifariki dunia na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa kutokana na mlipuko wa bomu hiyo jana mchana wakati wa ibada huko eneo la Lubiria katika wilaya ya Beni mashariki mwa nchi ya Demokrasia ya Kongo. Na nchini Nepal, msemaji wa ndege za Yeti amesema kuwa rubani wa ndege iliyoanguka huko Nepal hakuripoti tashwishi yoyote kabla ya ajali kutokea. Ndege hiyo iliyokuwa na abiria 72 ilikuwa imetoka Kathmandu na kuelekea mji wa kitalii wa Pokhara ilipoanguka na kuwaka moto. Kufikia sasa hivi miili 68 tayari imepatikana huku ikihofiwa kuwa huenda kusiwe na yeyote aliyeponea. Juhudi za uokoaji zingali zinaendelea huku waziri mkuu wa Nepal akitangaza siku ya Jumatatu hii leo kuwa siku ya kitaifa ya maombolezi, jopo maalum tayari likiwa limebuniwa ili kuchunguza chanzo cha maafa. Vikosi vya uokoaji vimepata kinasa sauti cha chumba cha marubani na kinasa data cha ndege. Sanduku hizo mbili zilizo kwenye hali nzuri zikitarajiwa kusaidia katika uchunguzi.
Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Ndivyo hivyo nahitimisha taarifa zetu za Kirk Machweo. Hadi hapo Mwenyezi Mungu atakapotujalia hiyo kesho, basi mimi sina la ziada ila kuondoka waje tu na kuambia wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya na kutakia usiku mwanana. Kwa heri. Mimi ni Sambu.